Taifa wa Jamhuri ya Kenya na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wimbo wa Taifa. Welcome, Your Excellency, to the official commissioning of 132kV Lessos Kabarnet Transmission Project. Mheshimiwa Rais sasa tatia sahihi kitabu cha wageni. Welcome, Your Excellency. Mheshimiwa Rais anaendelea kuahidi na kutimiza ahadi zake za masuala ya umeme, na ndipo siku ya leo katika eneo la gatuzi la Baringo, Mheshimiwa Rais amefika kuweza kuanzisha mradi huu wa Lessos Kabarnet Transmission. Welcome. Tunaingia wachache tu kwa sababu ya nafasi.
As we wrap up the 2025 edition of Ikulu Weekly, here is a look at President William Ruto's activities this week. President William Ruto inspected the 380 million shilling Kamwangi Modern Market in Kiambu County. The facility, which is scheduled for completion in March 2026, will accommodate more than 1,500 traders and boost local commerce. The president also hosted environmental champion Turkana Muthoni following her remarkable and record-breaking act of spending 72 continuous hours embracing an indigenous tree to raise a national and global awareness on environmental conservation and climate change. In recognition of her exemplary environmental stewardship, President Ruto appointed her an ambassador of the 15 billion tree planting campaign and conferred upon her the Head of State Commendation HSC Medal. During the week, the Head of State witnessed the signing of 32 billion shilling clinker production contract between Bamburi Cement PLC and Sinoma CBMI Construction Company. The project will strengthen Kenya's industrial capacity and support the delivery of strategic national infrastructure, including the affordable housing program. The cement industry sits at the heart of this economic freedom agenda. Every kilometer of road, every power plant, every dam and irrigation canal, and every factory depends on a reliable, competitive, and sustainable cement value chain. Projects such as the Bamburi Clinker Line are therefore not isolated investments. They are foundational catalysts of our national transformation. Later, President Ruto toured Turkana County, where he addressed residents of Lodwar and pledged to unlock the full potential of the county's oil resource to ensure tangible benefits for the local community. Ile serikali ambayo itatoa mafuta hapa Turkana ni hii serikali mulinipatia hii. Na nimewaambia wale watu wanahusika na hiyo maneno ya kwamba tunataka kufika December 2026, December next year, malori yanze kutoka hapa kubeba mafuta kwa sababu tunataka kuweka rasilimali ya Turkana County. He laid the foundation stone for the 660 million shilling Turkana University Students Hostel and launched the upgrading of Lodwar town streets to bitumen standards. A highlight of the visit was presiding over the 9th edition of the Tobongulori Festival. He reaffirmed his commitment to the Home of Humankind project, which will feature a world-class human origins museum and a science park, transforming Turkana into a global hub for scientific research, tourism, and investment. Later in the week, the president attended the 5th Pini Luo Festival at Senya Beach in Migori County, a vibrant cultural celebration featuring boat riding, wrestling, boat racing, and swimming. At the Thimlich Ohinga historic site, he was honored to be crowned a Luo elder alongside ODM party leader Oburu Odinga. President Ruto underscored the importance of preserving cultural heritage as a foundation of national unity. In Migori County, the government is investing 45 billion shillings, the highest allocation since independence, in development projects. These include the construction of 10 new roads worth 1.7 billion shillings, a 23 billion shilling affordable housing project, a 900 million shilling stadium, and a 500 million shilling Muhuru Bay pier, among others. At Trongo University, the president laid the foundation stone for hostels that will accommodate more than 2,300 students. On behalf of all Kenyans, the head of state extended his deepest condolences to the family, friends, and colleagues of Supreme Court Judge Mohammed Ibrahim following his passing. He remembered the late judge as a principled jurist, a passionate defender of human rights, and a steadfast champion of multi-party democracy. Towards the end of the week, at State House, Nairobi, President Ruto marked the United Nations International Day for Minorities with over 5,000 leaders and members of minority, indigenous, and marginalized communities. He pledged to launch the national policy on ethnic minorities, indigenous peoples, and marginalized communities recently approved by Cabinet.
The head of state announced the establishment of a 500 million shilling national minority scholarship program to support learners from indigent minority and marginalized communities, alongside a 200 million shilling annual education infrastructure fund to build, upgrade and equip schools in these areas. Additionally, the government will pay Social Health Authority contributions for 200,000 vulnerable individuals to enhance access to health care. President Ruto also condoled with the family of former Lugari Member of Parliament, the late Cyrus Jirongo, wishing them strength and comfort during their time of loss. In advancing the affordable housing program, the president handed over keys to new homeowners at Mukuru Estate Phase 2 in Nairobi, comprising of 5,000 units at Riara and 2,920 units at Marigoine. Earlier, he officially opened the new Mukuru Level 4 Hospital, Mukuru Fire Station, Mukuru Mall, Mukuru Police Station, and the new Mukuru Primary and Preschool. We are going to move our country. Vile tumetoka bottom up, now we are charging forward, full steam to economic freedom and into the first world. Finally, the head of state received a message of condolence from His Majesty King Charles III of the United Kingdom following the passing of Honorable Raila Odinga. The message delivered by UK Embassy Charge d'Affaires Ed Barnett at State House Nairobi conveyed the King's sense of loss and paid tribute to the late Raila Odinga's steadfast leadership, commitment to democratic consensus, and deep concern for the welfare of ordinary people. That's it on Ikulu Weekly. See you next year for more. Happy holidays. So this is the second phase that he's actually handing over keys, and the first phase he handed over in May of 1,080 units. Hapo sasa ndio wengi sasa tukasisimuka. Tukaamini kumbe ni ukweli. Hata kama kulikuwa na upinzani mkali sana. Tulikuwa tunapinga, tuko tunaelewa na hatujawahi ona hiyo kitu Kenya tangu serikali zilizopita. Hapo sasa tukaamini kabisa. Ndio bado wengine sasa tunatarajia tena second phase tupewe hizo nyumba. Na vile nasikia ni December gift, kama gift for cha December tuseme, tunaenda kukulia ile Christmas yetu hapo ndani. Kaenda kwa plaza nikaona barua ndio hii niko nazo saa hii. Na namba yangu ya nyumba niko nayo hapa. Tunangojea president akuja afungue na mimi niingie nyumba yangu. I believe inaenda kukua mradi mzuri kwetu. Something else, kuna shule hapa, nina mtoto and I think anaenda kubenefit from the school
and we have police station whereby we are guaranteed of safety. Tena kuna fire station, tuko na playing ground ya watoto, so hata unaweza simama kwa dirisha uangalie mtoto wako akicheza, which is something yenye hatukuwa tunapata. Hapa pale mimi naenda tutakuwa safe. Vitu zangu tutakuwa safe. Maisha yangu tutakuwa safe. Hata kiafya tutakuwa sawa. A slum is not defined by population size, but by the absence of services, safety, and dignity. Mukuru offers all three and much more. It is proof that low income does not mean low quality. We still have 1 bedrooms and 2 bedrooms which are under construction, and therefore that will be the 3rd and 4th phase of this particular project. Hata nikizeeka nikiwa mimi siko narudi nyumbani kwetu Mulanga. Hiyo nyumba nikiacha nitaachia mtoto yangu. Na wataishi kukaa pale. Nao wakizeeka wasikuwe watakaa pale, wataachia mwingine. Hao wajukuu wao bado watakaa pale. Hiyo ni kitu ya maana sana. Sababu ile nyumba hakuna siku utakuja waambie toka pale. Sasa hii Christmas vile tutapata hii nyumba, tutafurahi sana. Hata kwa Christmas tulivyoenda na wengine wanafanya, tutakuweka hapa. Before the world had maps, there was Kenya. Before language, there was rhythm. Before time had a name, there were footsteps across this red earth. This is not just a place. It's a pulse. It's the breath of the wild. The whisper of ancestors in the wind, the drumbeat in your chest you thought was yours alone. Come here and unlearn. Trade your inbox for a horizon. Trade reception bars for baobab trees. Come walk barefoot through the origin of everything. Life, flavor, fire, soul. Because Kenya is not a destination, it's the birthplace of awe, the homeland of wonder, the reset the modern world forgot it needed. You don't visit Kenya, you remember it, you return to it, you wake up in it. This is magical Kenya, the origin of wonder. Welcome back.
Elekezwa kwenye ramani na mhandisi Kibias. This is the grid, the transmission grid of this country. Before 2008, when KETRACO was established, you can see it was a linear line from the Uganda side all the way from Tororo to the coastal town, and there were no power lines across the country. Over the last 16 years, we have opened this country, Your Excellence. We've added an additional 6,500 kilometers of transmission grid that has unlocked a lot of potential on especially renewable energy and also access to electricity to 75. You can see this major line from Ethiopia has really changed the scope of this country. This is the vision for this country, Your Excellence, that we shall do as KETRACO to support the government in the onboarding of green renewable energy by 2030 and beyond to 2044. This is how the country will look by 2044, and this is the time I think the country will be ready to be like Singapore, because this will be supporting infrastructure in this country, and these lines, Your Excellence, we shall require almost an additional 250 million USD every year. We are going to balance and use most of this private-public partnership to do most of this project. One of the major projects, Your Excellence, is the project that we are going to do under the PPP that we signed last week. And you can see the line from Losuk to Lessos that already we have signed. And this has the potential of unlocking especially geothermal energy in Paka and also Selali fields. Your Excellence, we are commissioning this line today from Kabarnet, from Lessos to Kabarnet. You see that this region, including Elgeyo Marakwet and Baringo County, have never had a transmission line before. This has really created a lot of challenges in electricity, reliability, and also capacity. This capacity we have here today has a capacity of 23 MVA, the transformer, but it has a potential to be scaled to 2 by 80 MVA. That means we can support industries here in Baringo and also industries in Elgeyo Marakwet. I want to mention very special case for the projects that this country have. We, as said by the governor, we have dedicated line to those special economic zone from here to those areas. We have a dedicated line from here to Flospa, which is opening soon, and we are confident as KETRACO that we shall support the government agenda by availing this reliable and readily available, mostly green energy. Your Excellency, we want also to appreciate our staff. In the last 3 months, we have unlocked 4 projects, and most of these will open most of these areas, including this line and another line we are doing between Nanyuki and Rumuruti that will be ready early next year. So we are doing a lot as KETRACO, and we appreciate your support, Your Excellency. The line we signed with Africa 50 is from Losuk? It is from Losuk here to Lessos. We have a line in, line out here in Baringo. You see this line in, line out. This now will support to evacuate the geothermal power that is being developed by GDC here. Yes, in Paka and Selali. Paka and Selali. Without this line, Your Excellence, there is no power that will be harnessed from these fields. We were doing another one from Kibos in Kisumu here to Musaga under African 50. From Kibos to Musaga, this one, the green line, 220 kV, with a big substation in Kakamega town to support that area of Kakamega. So this also line will support. These lines will be ready by 2028. Thank you, Your Excellency. Baada ya Mheshimiwa Rais kuelekezwa kwenye ramani, ni zamu yake sasa Mheshimiwa Rais kufungua bamba, ishara kwamba tumezindua rasmi mradi wetu. Tumpongeze kwa makofi Mheshimiwa Rais. Fanfare.
Hello. Welcome, Your Excellency. How are you? Very good. Yeah. My name is Engineer Habari. Board members? This is the Board members kindly? Yes. Board members? From this room, the operators are able to visualize the entire switchyard and see the status of the equipment, and they are able to monitor and also control. So this is the switchyard, automated. So this is the line from the source, and the 2 kV line. It comes and enters the 132 kV bus, enters the transformer high voltage side, it is stepped down to 33 kV, and it enters the 33 kV bus. And from here, it is able to supply various regions, like E10, that is El Marakwet, Kabarnet, this is the Central, and this we supplied yesterday. Management team, kindly join the photo. Management team, this is Kipsaraman. Management team, let's join the photo with Frank. And also Marikat. Management team. I will kindly welcome you to connect the people of Kipsaraman. Yes. So you will click here at that equipment. The middle one. The box is square. Yeah, the square. You click one. Okay. Then you click here. Yeah, operator key. Once. Yes. Click supervisor key. There. Now you can click the green button. This one? Yeah. You can click the box. Just a minute. So this system is similar at the national control, and when we give them rights, they're able to control. When we add at the HMI, this is the system. Okay. And now we can do it again. You click the box. The box. Yeah. Now you operator key. Yeah. The white box. Now the supervisor key. Now you can click the green button. The green button. Click the equipment, that is the circuit breaker. And now the green button. No. It's okay. Yeah. Yeah. Wow, my gosh. Okay. You can okay. Yes. And you will hear a sound. And it will turn green. Let's say yes. This is the electron. Yeah, automation. Yes. And you can see we have 10 megawatts. Yes. Wow. And we have 0.1 megawatt and 10 amperes of current. So that's our consumer.
is Yeah, how it's really improving. this is how our country is. Mheshimiwa Rais, nikubalie kwa picha moja tu. Nitaomba baada ya Mheshimiwa Rais kuelekezwa ndani, anaendelea kuelekezwa kwenye baada ya Mheshimiwa Rais kuelekezwa katika mjengo huu ambao unatupa nafasi ya umeme, ni wakati wa picha, na nitaomba tutaelezwa, tutasubiri kidogo tu ili tuweze kuelekezwa. Hamjambo. Kabarnet chamge. Baringo omune. Bwana Yesu asifiwe. Hebu munisalimie hewani nione. Bwana Yesu asifiwe. Bas, mimi nimefika hapa Baringo siku ya leo kwa sababu ya mambo mengi. Kwanza, nyinyi muliniuliza ya kwamba hapa stima saa zingine inapotea, saa zingine iko na matatizo, jioni inaleta shida. Ni kweli ama si kweli? Sasa leo tumekuja kufungua hii station mpya. Tumeunganisha kutoka kule Lessos transmission line mpya ambayo italeta stima ya kutosha kwa watu wa Kabarnet, watu wa Marigat, Kipsaraman mpaka kule Iten. Na ndio sababu hiyo tumekuja hapa kufungua rasmi.
Pesa tumeweka hapa ya serikali ni karibu bilioni 1.5, na hiyo program sasa imekamilika. Kilomita 60 ya transmission line imetengenezwa. Tunaelewana jameni? Na tunafanya hivyo kwa sababu tunajua ya kwamba Kabarnet inazidi kuwa town kubwa. Kule Kipsaraman inaendelea. Marigat inakuwa commercial center ya Baringo. Si ni kweli? Na sababu hiyo ndio tumeweka hii stima, kwa sababu hapa mbele tunataka kupanua uchumi ya sehemu hii kupitia kuweko kwa viwanda katika sehemu hii. Na viwanda haiwezi kufanyika kama hakuna stima ya kutosha. Nyie mnanielewa? Si mnajua tuko na County Aggregation and Industrial Park hapa. Pia tuko na Industrial City ambayo tunataka kujenga hapa hapa kwenu Baringo. Na sababu hiyo ndio tumeanza na hii stima, na mimi nataka niwaeleze hatua yetu ya pili. Mnajua tunaendelea kutafuta stima hapa Paka na kule Silale. Hiyo stima ndio itatusaidia kupanua mambo ya maendeleo katika taifa letu la Kenya. Mulisikia juzi nilitangaza ya kwamba tunataka kutengeneza megawatt 10,000 mpya ya stima Kenya. Kama Kenya itapiga hatua ya kwenda mbele, lazima tuwe na megawatt mpya 10,000. Na kati ya hiyo megawatt mpya 10,000, nyingi itatoka hapa Silale, nyingi itatoka hapa Paka, kwa sababu tunataka ile tunaita renewable energy. Nyie mnanielewa? Na hivyo ndivyo tutakavyoendesha Kenya iweze kwenda mbele. Na ndio mlisikia juzi baraza la mawaziri, the last cabinet meeting we had last week, tumepitisha National Infrastructure Fund ambayo tutatumia kama hazina maalum ya kuunlock hiyo potential ya energy, ya kutengeneza barabara zetu na ya kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha. Kenya iwe net exporter ya agricultural products. Tuache kuagiza chakula kutoka nje, tuzalishe Kenya na tuuze katika nchi za nje. Nyinyi watu wa Baringo mko tayari kwa hiyo kazi ama mnataka kufanya namna gani? Mko tayari? Si mmesikia tunasukuma Kenya inaenda first world? Ama mko na hiyo habari ama mjapata? Hata kama mjapata habari na muktasari ya mko sikia? Mmesikia hiyo story? Hii Kenya hii lazima tubadilishe. Na kubadilisha hii Kenya ni kupitia miradi kama hii ya mipango ya maendeleo. Hapa Baringo nitaruji mapema mwaka ujao, kwa sababu tuko na barabara mpya karibu 5 ambayo tunaanzisha hapa Baringo. Nyinyi mko tayari? Hii barabara ya Tenges hapa mimi nakuja kuanzisha. Barabara ile ya Ochi kutoka huko palingine Pororo huko nakuja kuanzisha. Hii ingine ya kwenda Mochongoi inaendelea. Hii ya Solian mimi nakuja kuanzisha Musereji pande hiyo. Na hii ya kwenda kule Kipsaraman kwenda Kinyach kwenda mpaka Aror. Hiyo barabara vile vile inatembea. Alafu kuna barabara ya kwenda mahali town yangu inaitwa Bariwesa kule chini. Hiyo pia mimi napangia maneno yake. Sawa sawa? Mnasema tuendelee sio? Na hapa Kabarnet mimi niliwaambia juzi on Thursday nilituma architects ambao wanatuchorea jengo la university ambayo tumeweka pesa ya kujenga. Tayari tuko na wanafunzi, lakini sasa tunataka kujenga campus kubwa ya university ya Kabarnet ama Baringo hapa. Nyinyi mnanielewa? Na nimetuma watu wa jeshi wakuje wajenge stadium hapa Kabarnet. Ala, ama mnatakaje? Kwani hii Kabarnet lazima ibadilike? Si Baringo lazima ibadilike? Na mnajua itabadilisha na miradi na maendeleo? Ama mnafikiri itabadilisha na story? Si maendeleo ndio itabadilisha dunia hii? Tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee na kazi? Ndio tupange ajira hawa vijana wetu hawa. Na tupange maendeleo. Wangapi wanasema tuendelee namna hiyo? Bas. Mimi najua karibu inafika Christmas, si namna hiyo? Imebaki siku chache. Sasa wewe masmasi utapanga hao watu wa Christmas hii watu.
Lakini tunaenda kununua mbuzi hapa. Si ndio? Tunaenda kununua mbuzi hapa. Kigurene yale nego. Kimalel. Kibendi kimalel yale nego. Sasa bas kama mingala ama kwa kita katukul na mie. Mungu awabariki sana, tunawapenda sana. Hapa niko na viongozi wengi. Lakini kwa sababu tuko na shughuli, huyu ndio waziri wangu wa mambo ya energy, anaitwa Opiyo Wandayi. Mnajua huyu mungwana? Anaitwa nani? Na huyu ni PS wangu wa mambo hiyo ya stima, anaitwa Alex Wachira. Na huyu mama mnamjua, waziri wetu wa agenda, Mama Hana Cheptumo. Na huyu Tanui ni PS wetu wa ICT. Na huyu ni PS wangu wa mambo ya mifugo, anaitwa Bwana Jonathan Mweke. Na Chematia yuko hapa, mama wetu wa county. Na huyu ndio chairman wangu wa Ketrako, anaitwa Bwana Mohamed. Na huyu ni deputy acting MD wa Ketrako, anaitwa Bwana Kibias. Onge jitani? Huyu Kibore kijana ya hapa. Huyu ni MCA wa area. Alex, asante sana Alex. Huyu mama anaitwa Ngelechei, ni mama wa county wa Elgeyo Marakwet hapa chini. Speaker wetu mnamjua, si ndio? Na huyu Masmas mnamjua, wanakandie. Na Makilap kutoka Baringo hapa chini, mpigeni makofi Baringo North. Na gavana wetu Bwana Cheboy, na huyo leader wetu wa majority kule Senate anaitwa Bwana